Hi! So we have been living on the road now for almost 6 months, I think. And currently we are in the west coast, somewhere, of New Zealand. And we are in a hut. We just did a hike and I thought I'm just going to take you back a little bit in time and show you what we've been up to the past 3 weeks, I think, while living in the car. So yeah, let's get into it. Oh no, first I'm going to put on some warmer clothes because this hut doesn't have a fireplace, so I cannot make a fire. So I'm still wearing my short pants from the hike, so I'm just going to put on some clothes and then I get back to you. Even in Nederlands. We zijn nu in een hut ergens in de bergen aan de westkust. En ik dacht, ik ga jullie laten zien wat we de afgelopen 3 weken hebben gedaan terwijl we in de auto leefden hier in Nieuw-Zeeland. Alright, so I am back. Wait, let me make this straight. Better? Yeah, I think so. Okay, yeah, so I'm back. And this is way better. I am warm now. So if you watched my last video, you've seen that we were in Manapuri for a while, I think for about a month, which was really great because being in one place made it easier to create connections with other people and to really explore one area. And we just really loved being in one place for a little bit. And then we were actually really excited to also go back into the car, and that's what I expected from that experience. I thought if we're in one place for a while, which is what we wanted, we will also be looking forward to live in a car again, because that's a lifestyle that I really enjoy. So yeah, so we went to the coast. We have been in the mountains for a very long time, so we thought, let's go to the coast for a while, go further south and then towards the Dunedin, towards the east. And we spent some time there. And the most important thing to us was to have it slow-paced, have a slow-paced life. We wanted to take our time and just have breakfast in the morning outside, make a cup of tea, look at the views and listen to the nature, and just don't rush to see many places, but really see the ones that we ended up seeing. Just really be there and take time. And that's exactly what we did. It was amazing to just breathe the fresh air from the coast and to see the wildlife and to camp a lot. So we did that for a while. And then we went back to the mountains. So we are on the west coast and we are going to walk the Kaplan track. So we're going to walk for 7 hours and then we sleep in a hut and then tomorrow we come back. En even in het Nederlands, we zijn hier aan de westkust. En we gaan de Kaplan lopen. Dat is een hike die ongeveer 7 uur duurt. En dan slapen we in een hut tussen de bergen in de vallei. En dan morgen gaan we weer terug. So we just arrived at the hut and it's in the middle of the mountains. It's beautiful and they have natural hot pools here. So we're going in the hot pools and I'm super excited. And
I'm just having the best day. The hike here was also really beautiful. A few string bridges that were a bit scary, very high above the ground and moving a lot, but it was worth it because it's truly magical here. Wow, this is crazy. So this is the hot pool. There are the mountains. Just amazing. So it's starting to snow a little bit, so I just put the camera away and then I go back to the hot pools. I think I will be here for the rest of the day and evening. We zijn dus bij de hot pools, bij de hut. En het begint nu een beetje te sneeuwen, dus ik leg de camera even onder het afdakje. Ach, maar het is zo geweldig om in een warm bad te zijn. Terwijl je in de bergen bent, dat is echt magisch. Echt zo gaaf. Oh, nu heb ik het koud, dus ik ga snel weer terug. So we just came back from the hot pools and that was super awesome. And now I'm making some soup. Dit is onze kamer. Dat is Byron's bed. Dat is Byron. Goeie jongen. En dit is mijn bed. Cozy. Cozy. Just the head is a bit wet. Oh. But it's best to be on my head. At least it will try. Don't you have a hoodie? Isn't that better? Goedemorgen, ik ben net wakker. Maar ik dacht ik loop meteen terug naar de hot pools. Het was echt super koud vannacht en mijn muts was nat van de hot pools. Dus ik kon niet met een muts slapen. Dus het was echt best wel fris. Maar het was gewoon geweldig. En nu ga ik weer in de hot pools voordat we verder gaan met de hike. Dus daar heb ik heel erg zin in. Ik dacht, het is niet heel 's ochtends vroeg, dus ik dacht ik ga eerst even een rondje lopen. En de lucht is prachtig en je hoort al de vogels. En het is zo bijzonder. En de bergen zijn zo ontzettend mooi. Dus ja, echt een hele bijzondere plek. Dus ik ga teruglopen naar de hut. Ik ga mijn tanden poetsen. En dan ga ik weer terug hier naartoe. En dan op een gegeven moment moeten we wel weer richting het einde van de trail. Want we moeten nog 6 uur hiken om terug te komen. Maar eerst even weer in de natuur zijn. En een rustmoment hebben. En ja, echt heel bijzonder. Het is nu tijd om weer terug te gaan. Dus we hebben ontbijt. En de backpack is klaar. En dan gaan we weer terug naar de auto.
So that's where we are now. Before that though, we went to a lake. Oh, I love lakes. I love being near lakes early in the morning and in the evening, and it's so beautiful. Just looking at the water, looking at the wildlife. So we went there. We were camping close to a lake for a while. And yeah, that was it. So we found a camping spot next to this beautiful lake. We went on a hike today to see one of the glaciers. And now we packed our brutes. We have to clean out the van a bit. And we just did the dishes, and then I will cook dinner. And then we will just hang out in the bed. Hi! Oh, schat, ja. Just popping up the roof so that if I cook, I can stand up. That's great. I love living in a small space, but one of the downsides is that it gets messy super quickly. So yeah, if you don't put something back immediately where it came from, then it's a mess within minutes. So I'm going to fix that. Yay. I just made some broccoli. That's here on the floor. Even in Nederlands, ik heb net wat broccoli gemaakt. Dat staat hier op de grond. En dat ga ik nu koken. So I'm going to prepare that. Yes. So I have to put on the gas behind here. Oh, het ging niet helemaal lekker. Again. Okay. So we don't have a lid for this pan or pot, so normally I just put on the kettle because it fits perfectly, and then we save some gas because it will boil faster. So I thought it was Friday. And now we are here, somewhere in the West Coast. I don't know exactly where. And we just did a hike up in the mountains. And now we are in this mountain hut, and it's very cozy. So it doesn't have a fire. But I took some little candles to make it cozy. And it's going to be cold, but I have a very warm sleeping bag, and I put on a lot of layers. So I think it's going to be alright. I was just thinking about filtering some water because we have a little basin, do you call it like that? A basin outside.
So I took the water filter, and I was thinking about filtering and drinking some water, and maybe talk to you guys some more, and then to write. I always take a small book and a pen, which is one of the most important things that I have to take with me when I go on an overnight camping trip, just because I really need to be able to write things down, and being in the nature really helps me to think and to reflect on life, and I just really love to write little things down, especially when I'm in the nature. So always a little book and always a pen. So I was thinking, while filtering the water, I will just give a short summary of what I just said in Dutch. Dus ik was even aan het vertellen over wat we de afgelopen week hebben gedaan. En we dachten, we gaan naar de kust voor een tijdje, want we waren zo lang in de bergen geweest, wat we helemaal geweldig vonden. Maar we dachten, dan gaan we even naar de kust toe. Dus dat gingen we doen aan de kant van Dunedin in het oosten. En dat was zo gaaf. Het was heel fijn om de frisse lucht van de zee te ademen. Om de zee überhaupt weer te zien. De stranden, de dieren die daar leven. We hebben heel veel gekampeerd met de auto dicht bij de zee. Met uitzicht en heel veel thee buiten gedronken en veel buiten geweest. Dus dat was heel erg fijn om daar even te zijn. Maar toen zijn we teruggegaan naar de bergen. Dat is waar we nu zijn. Omdat we toch wel weer heel erg misten. De berg is toch wel onze favoriete plek. Maar voordat we naar de bergen gingen, waren we nog naar een meer geweest. Want ik hou echt heel erg van meren. Ik vind dat zo geweldig. 's Ochtends en 's avonds. Gewoon het uitzicht en om bij een meer te zijn, een boek te lezen. Dat vind ik echt heel erg fijn. Dus we waren een tijdje bij een meer ook. En nu zijn we dus weer in de bergen. We hebben net een wandeling gedaan. En nu zijn we in een hut waar we vannacht gaan slapen. Het heeft geen vuur. Dus ik kan geen vuur maken. Geen kachel. Dus het wordt koud. Maar ik heb dus net dikkere kleren aangedaan. En ik dacht, misschien kan ik vannacht ook in deze fles heet water doen. En het als een soort van pruik gebruiken. Dus dat is het plan. Maar we hebben echt een prachtig uitzicht. En het is heel erg knus. Ik heb wat kaarsjes ook meegenomen om het verder knus te maken. En ik heb er gewoon heel erg veel zin in om hier de komende uren nog te zijn. En dan morgenochtend. En dan gaan we morgenochtend langzaamaan weer terug naar de auto. How was it? It's good, but it's a bit too sketchy to pass the saddle. Yeah? Too much snow. Well, snow and slippery, so I prefer not to go. But That's if good. we go up tonight, it's a nice place to look at the sunset. Cool. So this is our little hut. And we are going to hike back up the mountains to see the sunset. So I put my hiking clothes back on, and we're just going up there so that we can see the sunset, and we make a soup and just look at the view, and I'm very excited.